Much more gachtainna seo. Is mis Jean O'Neill as tá mé choní Seaford inis agus as Pádraig mé agus nuair has mé ag fóla me Gaeilge bés as Seaford sa phróiste Loughinisland agus nuair has mé ag fóla me Gaeilge fuair mé mac scoil Gaeilge an gá cé bliain ó hin agus fuair mé mac Pádraig Ó Lynch an mhúinteoir. Ach ní rúil an ólas ag na daoine mar dhealar Pádraig Ó Lynch agus nuair fuair mé mac Lynch mé jobbar son na Gaeilge bhí mé ag smíonna cimpeáin nach ró níos mó ólas mar dhealar a chuid jobbar. So nuair bhí mé caint le imar agus an scoilteoir ag dul bhí mé caint faoi Pádraig Ó Lynch agus sa Saol. So tá mé aontas basta bhfuil Briain an seo agus bei Briain ag caint faoi Pádraig Ó Lynch agus could say here. So it is well thing just like Kershis or Karnachna Bhí féin just tá Elena well let's just couple of other well let's just Kershis tatu sermut yeah. Hi Elena. So Michelle na tá mahóní in London bhí ag fólu Gaeilge fa cúpla bliana hin agus níl me lífe ach tá sim mór agam mar sin. Tá Gaeilge bhaigad. Bhfuil. Nach me lífach lofa. Agus tá Stefan se, hi Stefan. Jimmer Tete, Stefan O'Geran Torms, well, a rasheries in Yeran, the Fia Blian, and was came at Trouble Blian, a girl hard fun doing, so could just move them down, shield, I can the father and that. Well, much more. Agus Micheál, Michael. Micheál of Wheel, Tammy and Shaw in Ballyshawn, Talbanish, Tammy Ig Folum, Gaeilge, Rugga agus Togame in Mahara Contadera Fado. So I'm just tuning in for today. Oh, well, that's much more. Agus Ciarán. Yeah, well, it's a Scondi Dúin Misha. Actually, well, me gefail. Eloi me gefail. Jerhing to Solagum. Ach, yeah, tis an semagum select shot. Ren Misha Galore Stidger and Kinal Gaelic a V. Pádraig Ó Lynch. Ach leis nirin ya ra nil maranolas agum sa fuin rinne no fuin scoil a viige in line so tamas sulgamor le shaw mar. Oh, agus me fussing so my God. Agus James Berryman. Tommy mahoney a Gorky ach is as Durame rugame in nera agus Neil Sugam we bar shot ach tas imagam vision. Iontach. Well, fáilte agus awara Me hen no, it was Mary. Mary, is it? Mary, no. Yeah, Mary. Mary. And she had an iPhone, yep. Her iPhone, yes. Yeah, Tossa Mary, yeah. Yeah, Tossa Mary, yes. Aye. O te me caillion seo, chail me rodigan an seo. Right. Aye. Just Aye. Well, I just rodigan a raw, no, it's all right. You see, Sean fight Neil Michigan to Mary and Sean Nolwell Meyer Elan. No, just Tossa Mary. That's me. Oh, come on, let's go. No, honey, me didn't get chances to talk of Silmich. Well, can go well, Meyer Elan. Miss Mary Delargy is a stir of me. Actually, will come me Ogamsa. To me, govern my Lorlani Kunta, Lorlan Holland lineage mail first. Marcinja went more again le Pádraig Uí Loingsigh. August ba as Loughinisland Lorlani Sogin John Kellen Fasta. August August Folly
níos mó na fiche bliain á hen chur mar bholig an taller ach chló agus sin an fachhfuil station Dúin agam me Pádraig go Lynch sin is. iontach. So tá simór go ionta mai. Yeah. Agus Briain, tá anmhaid le Briain Mac Giolla Fhinnéin in achna dúch. So Briain, anis geadú chur lethe YouTube nó tá an físe ag teachtas teach anis. Go bra, yeah. Tá mar bra sásta an méid eolais a tagam a roinnt le daoine. Is costal, well, bhí sim a gcónaí agam sa Gaeilge cinnte, a bhí sem a fónaí an seo létram tíú le caiisiil an bhfuilin, agus bhí sim a gcónaí agam cuasaí Gaeilge. Ach wascail an sim Pádraig Uí Loingsigh nuair bhí me ag golda céim sa Gaeilge ag Uail Rahan, agus bhí me caint le an Dr. Diarmuid Joe Devlin an sin, gynneannu dietrócar. So bháil sé sin dú cinneal fisriú a dhéanú agus traptas a dhéanú Pádraig Uí Loingsigh an am sin, agus ó hin corma leis an méid eolais a tagam an sin. Agus, yeah, tá mar bras asta an eolais sin a roinnt le daoine bhfuil simach bháin. Ó, béisiú, tá mis ag súil go mór leis ná. So, tá tú dhéanú chur lethe YouTube ach tá tú abta taspont an Zoom in isnach. So an dói a dhéanam an caint seánú stú tafa deanta rih ré ag Briain agus because Briain Bachta sé just dúirne teachtáis ó sira, so ag a rih ré agus an dhéadúin an tafada eálagus an chlisteil beidéis ag Briain an sí agus sí her Pádraig Uí Loingsigh a phlé le Jean agus nó be chant agin ar fadas tasúla go a phlé. So chur him a déir siúil wat sin carcolóir liv. Cur go mé. Can back and gach then sin? Yeah. Okay. Alright. Creidem níon gur duine é Pádraig Uí Loingsigh nach bhuair a cheart na chafram riú. Ní bhuair sé aitheanta sa bíd lena bheá agus bhealach tá smáil an áras an nuas ó hen. Mithid gearú a chur leis an scánal sin. Creistar gur rugú é sa bhliain 750 i Loughinisland agus dá sé an níos an sin. Ba a Loughinisland a bhí scoil chluaiseach clásicach a stiúrú ag mhuintir Uí Loingsigh. The Tomás mac-léinn rih dhearú an 8ú híise. Bé léon na Gaeilge agus léon na láidtíine a chur cin insi. Agus is cinse go bhfuair Pádraig idithas agus eilehhaint feigi híon an sin. Bhín eile den na scoileirí a drasal ar an scoil seo ba dhé an Dr. Pádraig Mac Giolla a bhí ina aspag ar dhuin agus chonara. Rogulation sa Forestí Chéarna, hart van am Chéarna le Pádraig. Agus trachten Monsignor James O'Laverty in a lore historical account of Dúin and Conor. Jershin Shin, Dr. McMullen received his early education in his native parish, where a school long famous for classical literature and the Irish language had been kept by successive members of the family of Lynch. August Jershe, the last of that family who taught in Loughinisland was Pádraig Lynch. And in the war here, the Irish language in Belfast and County Down, Tratan Seamus O'Cassacha, Toriacht Naviran, Lorig Christe, Chin Ashterchan, the Imitation Christi, the Thomas A. Kempis, a renew as Castle Lagundi and Dúin Sidlian Shatiak Shaspasado. Jerter Gurbe and Dr. Seamus McPoling, a scrive, ach Neil Ian Inisha on the Shaw Kenshu. Ach Tashes Simul Eg Gerald and Ashtrick and Shaw, ta listed the Nishin Tasori,
agus tá Terence Lynch ó Loughinisland luite ina másc. Deir ó casada gur bhé seo athair Pádraig ó Lynche atá luite, agus go raibh sé ina mhuintir scoile an sin fásta. Anis, duine den na sínte suriala ba dhé an Doctors Theolophysis McCartan agus ceapú ina Asperg Ghún agus Conor sa bhliain 1760. Agus thug sé sin a chuid seanmóireachta an Gaeilge le Lindá Bé ina Haigart Páirste Loughinisland, Hartranam Ciarna. Cur Oiléain in Oscail an Saborn a Paris. Fuair sé sin bás sa bhliain 1768 agus choru Loughinisland in eice le siapal bheith cartan an sin. Ach tá sin suimiúil bliain ribh sin 1772. Híní Pádraig Ó Loingsigh chomh an Dr. McCartan. Agus is seo an chéadúr a luirtear Pádraig sna leathanna staire. Anis má bugan me a raig go dtí 1794. Bhí Pádraig ina mhuintir Gaeilge sa Belfast Academy agus a dtí príobháideach in Feirste. Bhí cumann ruúnta don na hairní aontaithe sa chathair sin ag an am, agus bhí nuachtain an Northern Star acu an tuirmí publicánacha ach críomhscéalú. Bhíonn fógra seo lámas mar chuid den aigrean nuachtain a fáilsiú in Ablan 1795. Agus deir sé, an attempt to revive the grammatical and critical knowledge of the Irish language in this town is generously made by Mr. Lynch. He teaches publicly in the academy and privately in several families. The merchant and artist would reap great benefit from the knowledge of Irish. They would then be qualified for carrying on trade and manufactures in every part of their native country. Such knowledge, we understand, could be easily acquired in 3 or 4 months by the assistance of Mr. Lynch. And he's the Winchnak big ag Thomas Russell, leis an Northern Star, agus ina Éireannach aontaithe. Bhí sé sin ina Lorlanna sa Linen Hall Library. Agus am éigean a rí 1794, thug Pádraig Ó Loingsigh cuairt ar an Lorlan chun ceachtain na Gaeilge a chuairt don Russellach. Lean siad in na cuairteanna sin, agus mhuar an mhuinteoras eagrú go ceann roinnt blianta. Is tócha gur bé Russell a chur Pádraig in aichne don Dr. Whitley Stokes, Éireannach aontaithe eile. Bhí sé sin ina idse a gáiste na tríóide a mhailithe clia ag an am. Agus bhí sé ag olbú aigrean Gaeilge de thuisceil níomh luchas agus de gríomhartha na nascail. Agus dástaí sé Pádraig le cuidiú a thuirteá. Má aonaise ar sin tá couple of lecture a scríomha ag Russell atá anis sa Russell correspondence a Lorlan Cholistin na tríóide Mhailithe. Is léir go raibh Russell ina idirgóile ag Stokes agus an Lynchach. Ag ceann na lecture a scríb Pádraig ag Russell deir sé, I am proceeding on with the work as I told Dr. Stokes, according to the method I judge most eligible. I have now 10 chapters done, and I find I can write more than a chapter in a day, and henceforth can write it so correctly
that there would be no need of it being rewritten, provided the method is approved. Agus a literature ella a scríb sé hig díreachig Stokes Ian. I have the Gospel of St. Luke done and a part of the Acts. I have taken pains to have it correct and legible, and have good hopes that it will answer the desired end. I have tried several who never read any Irish, and find that they could read this almost at first sight. I would not wish to entrust it to printers unless I were there on the spot myself, the correct proof. Otherwise, they'll make mistake after mistake, one letter misplaced for another. They would join two words into one and divide one word into two. This always has been the case where Irish was printed at a distance from the writer. If you find employment from me in your library in translating or transcribing so that I might be able to support myself in Dublin for a few weeks, I would willingly go up there when this is done and see it correctly printed. Agus Briain letter sin a ní baltana seachtéag Loch as a sé. And these Dulcie Stokes and see her Sablian seachtéag Loch as a ní. Agus is a Sean Lannis and Major to Screefer and Lachanach Tidgel. And Sushkil de Rare Lucas Agus Griewerha na Naspel. The Gospel according to St. Luke and the Acts of the Apostles. Taya Conlon Gach Lachanach, Lugin Berla Hiva Wine, Agus Lugin Gaeilge Tivella. The Fourier Gaeilge and Dúin, the son of the text. A will claw Romanach Is Lerger Screw and Lower Shaw, Donche, a ro Leo and Verla, a wine aige. Is sample white the really Lorha a Gundi and Dúin Iganam. Madlach Stokes Leish and Upper a Rin Pádraig Uí Loingsigh. Ni Féidir Jano Mac, Kevied a V Stokes Fui Chuman Eg Pádraig or Nila Anyam Lucha Salor. Ach near Rud Nyagra an Ud Eg Dini Mar Stokes again mage a coming the scholar a Bachta a Owl. And is me man for na bliana seachtéag Nochas a Cuig. August and Northern Star from now Irishnor Big Bollig and Toller Gil in Offic and Nurtan. Obviously focus on all text will be published the first edition of Bollig and Toller or the Gaeilge magazine. Agus luan in the Asian land be year 4 Shin Falsfield and Kied ever than Lauren Bug Kied Fiha Lahanach. The grammar on folklore couple of Ashtrahan Oran Gaeilge Pádraig Agus Agalaf Hipley Gaeilge. Agus by Pádraig Uí Loingsigh a chur and Lauren amach. Agus by a chap na phrases and dialogues. Agus Hook and Northern Star land tafiach do. Scríomh siad, the attempt which has been made by Mr. Lynch to revive and preserve a knowledge and taste of the beauties of the Irish language by his publication of the Gaelic magazine deserves and we trust will meet with every encouragement from his countrymen. Jalarian she guru lao ag Thomas Russell to see her come away. Mar the and made Shaw screefus Sarevra. When anything novel or out of the common track is offered to the public, it is commonly expected that some apology should be made or something said to show that the subject matter is important or interesting. But when it is considered that the main design of the following work is nothing else than to recommend the Irish language to the notice of Irishmen, any argument laid down on that head
To persuade the natives that their own language is of some importance to them would appear quite superfluous in the eyes of foreigners. But seeing that the Gaelic has been not only banished from the court, the college and the bar, but that many tongues and pens have been employed to cry it down, and to persuade the ignorant that it was a harsh and barbarous jargon, and that their ancestors for whom they derived it were an ignorant, uncultivated people, it becomes then necessary to say something in reply. It is chiefly with a view to prevent in some measure the total neglect and to diffuse the beauties of this ancient and once admired language that the following compilation is offered to the public, hoping to afford a pleasing retrospect to every Irishman who respects the traditions or considers the language and compositions of our early ancestors as a matter of curiosity or importance. Is there on a Harbour chief, agus on a Hagalaf goel sampli maihe Saol and Shaw, the Gaelic Conde and Dúin, agus mar mhuinteoir sanam. Is more an cosalacht idir na Habertí in Bolligantaller agus iad a chorú at law a Grammar Nielsen, an introduction to the Irish language. Lor a chorú max of the opte agus a hocht. At ní de haisma a harle sin. Rath éman a baristin a Kilmora sa Dúin mar a ro a ahar in a viniste Presbytera a Rogu William Nielsen sa blian Shack do Keher. Agus Masson Brendan O'Burkala in the lower hand a Malfarste Kush Dúin go gahi sé go ro an Gaelig on Cleowan a mac-léinn mar scríb sé mar ro an Gaelig as a oige héan aige agus ceapam héan go ro. Is jebnihach gur ólam sé I sa scoil ar a chorú ar dúsé, an scoil a bhí ag muintir Lynch a Loughinisland agus is é Pádraig Uí Loingsigh héan an tiide a bhí aige. An is chur iontach iontach achló ar an leor céarna sa blian nídéag nácha agus sin an leor héan an sin an introduction to the Irish language. A scríb William Nielsen ag an am sin. Níl Pádraig Uí Loingsigh luaite a leor Nielsen ach bhí an méid seo le rá ag Sean O'Donovan in an Irish grammar héan falsú couple of Tamil blianti on the Asian. In the year 1808 was published in Dublin an introduction to the Irish language by the Reverend William Nielsen. This grammar is a joint production of Dr. Nielsen and Mr. Patrick Lynch. Mr. Lynch had a good practical knowledge of the dialect of Irish spoken in east of Ulster, but was a rude scholar. The orthography, however, and grammatical rules are adapted to this dialect and not to the general language. The arrangement of the work is excellent, but it is to be regretted that the examples given to illustrate the rules are, for the most part, provincial and barbaric. Beidir nach raibh Pádraig Páirte go ddíreach a jumpsuit and grammar ach is follas gur win Nielsen féin as obair Uí Loingsigh go háirithe Bolligantaller. Is on the cuchmór rudí sa bheirt idir grammar agus córa. Is ró costal gur bé Nielsen héan a crinniú agus a scríb síos na familiar phrases and dialogues atá mar cuid den leor héan. Anis má bugan bit a rá gotí an blian 1800. Bhí leibhscríbhní a scríobh Pádraig Uí Loingsigh
agus Pádraig ó Pronte a cópail ag Pádraig Uí Loingsigh sin. Dástaí Samuel Coulter as Dundalgan san obair seo, agus tá na lámhscríbhíní ar cíhnú in Iarsmalan na Bratainne a London go fáil. I measc na lámhscríbhíní seo tá óráid a tugadh ar was ón Uí Néill de clan Uí a baú in ón na Mhána in 1724. Ag tús an tír tugtar críomh seanchas ón agus a leithéid sa sin, agus an sin leanan an óráid. An is tá aisteachán béarla an a chuireann an uail gur bé an Dr. Seamus McPolin a chomh agus win an saigir seo le Joshua Dramór le Páirste an Luana agus Páirste Kilbrone. Scríb Douglas de Heige a díomh an óráid seo agus bhíon méid seo rá aige. The Irish text of this oration is remarkably simple and could easily be understood in every part of Ireland. No doubt all the inhabitants of Ulster of the Gaelic race continued to use their language for at least 2 generations later than the date of this speech. And an O'Neill of the 18th century, unlike his latter-day descendants, would have turned in his grave had his eulogy been pronounced in English. And tá go leor scairte eile na lámhscríbhíní seo. Comhairle Bhacláwa in a measc, Atra an Mhada Mhaol, Ide Chlán Isneach, Tain Buchailneán, Filiocht agus Órainn agus Danta Gra Comhaid. Tá scéal eile dar teitsil mac na mí comhairle, agus tosaíonn an scéal seo leis na fápal. Mise mac na mí comhairle, muna choilsibh ní misteadíomh Ifrit Jim an mó uigneach aisteach ar Teaghiam mé híon a sí. Nis creidte gur chomh Briain dú ó Rathalaí, fila ó Connaí an Cabhain an scéal seo, I bros agus an an ina riomh sé ar na hatraí aifeasach a win don mac mí comhairle. Nis chuir Seosamh Watson aidir ar an scéal in the lower tide she falsus of Lian Nijeg Shaskas and E Augustin Norshan Ogum and Shaw Macnamee Corlia. When she usage as lav screevini I Lynch o Pronte August Scholar Ella o Condi and Dúin own o Gribbing and Tanya Via Ba as Balliva Cretan Lao Cashlin Willen Asian Bhí léin na Gaeilge agus na Lagini ar ó Gribbing agus is costal gur saigart nó ábhar saigart a bhí ann. Tá nuacht bug ag tíú an livescríbing seo agus tíir sé gur scríú an mac-léinn seo sa sráidhmhála le Pádraig Ó Loingsigh de réir trí faoin an duilleog nó jaascilín an chart le thuisigh agus ar chostas Meister Samuel Coulter. Anis ma héanmid siar gitabug is féidir gur bé Thomas Russell a chur Pádraig Uí Loingsigh an aithne de Edward Bunting an far a chur an chéad cruiseach fiúntach de seanceol na haireann ar fáil an chumar. Nis bhí Bunting ina chónaí le muite bhreachreachtain is sráid a gún an áil nuair a tionalú féalann na greidsirí a mí uail 17 nach as a dó.
bhí wolf tóna láthair ag an am céarna cé gur thug sé neamh ard den na rudí a bhí a go rain ar dúirt sé strum an be damned. Ach, bhí an cospóir a bhí ag Loch Canis na féise, sean ceol tradition den hair na bháilú sula méid sé roháil. Hannig cut wars cláirseoirí go Bhéal Feirste le páirte lápú agus war an éis cúig lá. Ach bhí Bunting a láthair agus bhreac sé an síos nótaí na fun a séniú. Teigtar gur lua gur raibh féin leis na focail Gaeilge a chuir síos chomh leis na fun. Agus ar an air seo, ar an air nach raibh Gaeilge ag Bunting, fástaíodh Pádraig Uí Loingsigh leis an tír a shiúil agus na focail a bháilú. Ar a thuras don Lynchach is hiag muite bhar ghreachtain a scríomhad sé, mar is a deach bhar ghreachtain a bhí an obair a stiúrú. An is tá litricha díalan agus leor na hórain a bhain leis an túras ar cíbhnú a Lorlan Scoil na Banríanna an Bhéal Feirste go fáil. Is the bblion 8 a dá a rinn sé an turas seo. Bhfuil sé amach an mí baltainna ag tuairt cuairte ar dhearthar Bunting a neithiad atha, agus uí sin siar go condí na mí an cabhain, formánach agus a raibh trí cúig a connachta. An is I ceann na littear a scríobh sé ag Sean McGrachtan. Dúirt sé, I do not know how long this may take, but I am resolved to be always either writing or travelling, and to make the best I can for my employer. I am sure I shall be in want of money by the time I am at Castlebar. You will please to let Mr. Bunting know that I expect he will allow me a guinea and a half per week. I would not wish to have any complaint at my return for extravagance. I am now convinced that the best way is to go to the shebeen houses and find out some little blasting schoolmaster and warm his mouth with whiskey, and he will find out the singers for me. For my own part, you may depend on it. I shall drink no whiskey nor spirits until I return to Belfast. I shall live as the case requires in this wild country. I hope that I shall be able to show 21 songs for every week that I am on this tour, and more if I can. Agus an Aishala scríobh sé, I made good progress in Castlebar. I got 47 songs in it, having stayed 10 days. It cost me just 2 guineas, notwithstanding that I had taken lodgings in a private house. I resolved to apply myself to the lower classes, and thus on Monday evening the 24th, and passing by a brogue-maker's shop, I heard him singing a good Irish song. I stepped in and asked him if he would take a pot of beer. He came with me to the house of John McAvilly, a jolly publican, who sang well and was acquainted with all the good singers in town. On Tuesday I found a hairdresser, a shoemaker, a mason and a fiddler, all good singers. I attended the mechanics in their own houses and workshops. They would take no money. I had to treat them and their wives and children all the same. I stuck close to the business both early and late till I drained them all of the songs they had in a short time. Agus is simil ag Jeru and Litcher Shaw ta postscript on. Dear Sir, you would please to write a line or two to the Reverend P. McCartan of Loughinisland. Let him know I am well, or send some word to my children, and it will oblige me much. Is simil an ear screaming Shaw.
Dealraíonn sé go raibh ban chéile Pádraig mar ag an amsar. Is léir an díalan agus na litratha go raibh Pádraig ag rochas chuid ó na héal agus fiú leathanach the díalan tá méid seo scríofa aige an Gaeilge. Is trú a far fáú gan carad. Díri leis an Lynchach cruisteach mór mhuireann a bháiliú, agus nuair a tháinig imleoir uair eile de chuid Bunting amach 1899, ní raibh teas na tuairis na focail an, na ní raibh amhail bí an go bhuirthas cuidú ó Lynchach. Agus costal gur sé éisin an person versed in the Irish language drachtan Bunting in a collection of the ancient music of Ireland. And a me van an jóor in Octave is a tree. First Grimm Thomas Russell ag na huide de si a mhuintir agus go choirh faoi trial an iontach agus choirh scairte a lán féinithe as condaí an Dúin agus is follas na gró fun chuid acu féinise bí a thuirt ina aig. In a masc bhí Pádraig Ó Loingsigh. Connie Pádraig siar an éinise tusk ard vas a bheith aige Russell. Bar a bhí riú Loch cinnealta leis a dúirt sé. Ach bhí Pádraig curtha in Yevan fáil copaise, rih an trial on a charge of high treason. Agus sa Jeru bhí féinise a thuirt os cóir na cuairte. Agus the Contasar Shannon Pádraig Lynch swore, says he is a professor of the Irish language, that he did reside 9 years ago in Belfast, and for the last 2 years has a house in Loughinisland, where his family principally resides. He knew the prisoner and was sorry to see him there in the dock. August Ernoi Lan and Trail Arai. He was told it was his duty to tell the truth. He has reason to think he was not in danger, and he thinks he will not be prosecuted, as he is an evidence. Did not give information earlier on account of the respect he had for Russell. He was a friend and a benefactor, and he wished not to be his prosecutor. The Anion Shaw, bhí go leor cruúthanas ag na huidrisí le na haisminis go raibh Russell ran farteach sa cóchealaigh a míúil. Agus nói crothú Thomas Russell in Pádraig an taonú lá is fí de dhearr 4 8 9 3. Is léir go raibh an Lynchach a mhuill wais nuair a go ach is dócha nach méid sé ábalta Russell a hail ar aon gáid Gibberbé. Agus dúirt an Dr. Seamus MacDonald, no, the Brutus of Belfast, mar a tugtar in the Asian. Dúirt sé, I need not dwell upon what passed soon after, when Pádraig Lynch was apprehended and fixed upon to identify Russell, in which transaction Lynch was entirely blameless, in my opinion. In ye trail Russell, níl aon umra Pádraig Ó Loingsigh níos mó. Imíonn sé leis as leathaní na staire, agus níl aon teacht hither bí eile leis ó hin. Ní fis ach de réir hanachas na háite, dil sé a bhalla go Loughinisland
agus deirtar gur an a fuairse bás. A leor na Pairiste tá an intrail seo le fáil. Bás an seachtó lá is bhí de mí na saona 838. Pat Lynch, brother of Eliza. Ní rud a bhí eile scríofa an sin ach glacham gur seo Pádraig Ó Loingsigh soganne. Deirtear go bhfuil sé curtha a réalaigh an Uiléain agus de réir na seandaoine go gra le sean Loch bheith an uí sin. Ach ar an ábhar gur tógu Edward O'Toole le muintir in Lynch. Fuair chlán I thuúthal an plata le hiireacht agus thóg siad Loch chimneáin uair san áit a rith na seachtóidí. Le linn Héal rinn Pádraig Ó Loingsigh méid bacht ibre ar son na Gaeilge, agus ní bhuair sé a cheart riú lena bheo. Agus ar bhealach tá smáil an áras air. Ní dóilm gur bé finíise an Lynch a crop Russell, bhí go leor ar an láthair a ró níos mó ólaseachú. Tharla an Lynchach sáte a grothaí polítíochta nachró simarbí ag antú. Ba scríomhaí agus fear léanta agus díal sé go dtír as a díalseacht de chúis na Gaeilge. Is mithid ach slánú a dheanú ar aim. Go iontach. She's the rash. This Briain gur mí mac go iontach let fair special agus just lála ólas agus scéal ínta brónach. Scéal ínta brónach atá. So just boil just a kaint agus tá me kinch go bhfuil ceiste ag gachan duine mar ealar an scéal faoi Pádraig Ó Loingsigh. A céad ceis nuair bhí mé ag foiilmach mar ealar Pádraig Ó Loingsigh fuair mé mar go an ró gá Pádraig Ó Loingsigh mar tá sé scríobhta go Pádraig Ó Loingsigh as rinn contaí an cléir. So an ró gá Pádraig Ó Loingsigh nó an a Briain ní cloisian tú cai tú amúd sin é. Tá bhurtha, bhí mé ar miútan sin. Sin ceart bhí duine eile den aim cíarna hart fan níos cíarna chomh agus de ra cosleachta ba is condaí an clár é cuinn condaí an clár. Far lénta le Gaeilge bhí an chomh agus chuir sé sin coppla leor amach ag hartfa tús an níomhíiste chomh. Ach sílam an mancó go bhí deanta agus bhíon mancó deanta sna sa leor Annals of the Irish Harpers. Bhí sin scríofa ag Charlotte Millington Fox. Agus sílam ghearn sé an mancó chuirsí se an dá a gine le chéile. Ar an áir nach ró scéalar bí in dhé tríal Russell agus níor thola duine bhí trácht ar. Bhí an fear eile seo Pádraig Lynch a gobar a maiile clé ag an am chéarna agus glach Charlotte Millington Fox gur an duine chéarna go neithe sé go baile clé le obair a dhéanamh sin ach ní dóilm bhfuil sin fiar a chuirbh. Dan Pádraig Ó Loingsigh a Loch an Uiléain agus nuair thuama ag an Sathaor McGee a bhí mar Sagar Feirste Loch an Uiléain nuair thosaime ag fisúir seo agus leor me lei sin agus haispin sé
do Lower an Feirste Anala an Feirste agus sin aiche firma amach boss Thomas Gomaleika Pádraig Uí Loingsigh an naam sin. And is Lower meil Iman O'Toole an sin in Loughinisland agus an Gaeilge tá idir muir í thuúthal agus Lynch. Well, an scéal a thug sé dú agus fuair an féine sé chomh maith san daoine airmh nídé agus a héan agus nídé agus a héanjé agus luit an sin tá fearr an Dorvanium Thomas Lynch. Agus sin an duine déarnach den slinne a bhí na gcónaí a cheantar Loughinisland ach níor fós an fearr sin riú agus thug sé na daine bhí ina gcónaí a teach saige naam sin na cóilceathair saige. Edward O'Toole sin sean achar mhór Éman O'Toole atá na chónaí an Dromgolan an sin manis. Agus ar nar fós Tomás Rúiséil glach muir O'Toole sealamh ar an teachan sin ar croch na Locha sin áit bhfuil an sean teach agus thug ma cuairtear an áit sin hart fa 4 bliain ó hen agus bhí na sean báilóga an go fáil ar croch a Locha sin dír má hasan tú tá agad áit bhfuil sean Ellen agus an religin sin marcan tú dír trasna an na Locha an sin tifi tú croch na Locha agus sin áit sílam agus creidin muir na háite gur sin áite ro an sean scoil ag muir í Lynch cé nach bhfuil annach sean báilóga an fallachar agus tá talú sin ag muir í túthal go fáil creidin. Sin ínta simran ní rús gom gurú sé go hánis go raisce Loughinisland. Níl mé godag sé chuid sé an Ballyclia. So just sin ínta simran gurú seán. Agus an bhfuil fi caint féin le Covenacána an bhfuil rud an is. Níl glach muir í thuthal sealamh ar an Uí an sin agus níl Dúir sean has na háite bhí sean lech an ach choirú cean nua san áit céarna agus choirú muir í túthal san áit céarna an sin. An rud a tharla an éis le Edward O'Toole bhí sé sin na Babbaí bhí sé na chónaí hála sasan le tearla saige agus fuair mamí saige bás agus still an clán sin ar rais go Loughinisland agus rinn ahar saige na páistí idir Gaeilge saige héan agus chuir sé Edward ag dúrafar saige a bhí pósta ar Pádraig Lynch agus sílam gur sin Pádraig Lynch mach Pádraig Soganne agus sin an Gaeilge atá ina idir muir í thuthal agus muir í Lynch. Creidum. Níl muid rócianta creidum gur sin an scéal. Bei mé caint. Tá an ceisna eile gom sa bud bhfuil an go eile chur ceist mar dhealar an lecht agus an scéal. Cén dáta rí se fuair sé bás? Well, tá sin a leor a Feirste an sin anala an Feirste. Deir sé sin ní 8 Níl rud a bhí cinnte gur sin Pádraig Soganne ach de réir na dátaí dealraonn sé go bhfuil sin an duine céarna. Ní sé bhí ag an am? Well, ag tarann sé ar 3 bliain sa JPéid a hartar sin. 7 bliain dús. In rud a tharla sa cheantar sin go dtíreach an é in iad amach 7-8 rinneann na geomanaí agus go héir iad a bhanas leis an ord ba sláidar an áit sin idir ball na hense agus dúr contrá agus lan siad a réid anú sláid agus
agus Dúin Wario an daine is rang sin fásta sa cheantar sin agus Gabriel an daine an den hernaí aontaithe amachchas an cheantar sin fásta. Go America go héire agus dí an Austrán. Rud a chuir síos John de Guy Bainer sa leor forgetting no go bhí rud mar sin atá gceist. Ag mar dheallar sin tháinig in tacht Parliament isteach 8 agus sin Amnesty Act. Agus mar dheallar sin níor chuireann lí ar gannne de bé den Yeomani ag Birch le linn an ama sin. So is do go Rúiséil in agla bhá se gan am. So beidir go béis sin an rud a bhí in a bhach sa cheantar sin go banach an áire. Yeah. Is costal go agla ar gaoine fásta Lordsfa rudí políteach ag an am sin fásta. Bhí ó cinse. Bhí sé har a bheith contóirseach da gnne bí ar ó bunch bí acu is cuma cén bunch bí acu leis na hernaí aontaithe an am sin. Sin ceart, yeah. Agus duine eile Cuireann ó bhfuil teachtasteach Cuireann. Well, teide Briain ar fáil nó bhfuil éon Flannig chur ar fáil? Well, rin scríbe an trapta seo ceart leor Corúid lá is seanchas ardhacha. Tílim gur nachas sé nó hart fan am sin. Ach, beidir go jiglan chur amach ar gáig an anis ar an Idirlín. Yeah. Agus an nearna tú staidir ar láimhscríbhní I gripín agus mar sin. Well, agus befrálam sa bhí me cainte seán ó trasa agus dar leis ní bhí sé mar an de chundí a Dúin in rinchhaid in na láimhscríbhní. Ach befrálam spléchu a chur ar an sihir me híon na luú tú go bhfuil mach na mí choil agus mar sin ar fáil. Fecha céime Edward nar léime sin a rudi sin réú. Well, léime sin legan tá bhiltíthe ach bhrálam níos móáil amach faoin na scríbhí sin agus mar sin de. Agus ní bháin go má spéis agam híon an tú mar scríbhí agus in san Gaeilge an tú héanach sílim héan agus má déine géirí an Gaeilge a chur an tosaí is sé le linne seo a gandí a Dúin. Go gaithí muid scéal na Gaeilge is a chundaid a dhéanú níos láidre hon an ceangal sin a dhéanú níos láidre mar móhíim in isceart chuide agus an ardmhatha háas go dtuigeann na daoine an sin ceangal níos fearr ceangal cinál nádar so de bhrálam stuff seo aice. Yeah, sin duine eile ón ó gribín nó oiní gribin a bhí an mhéile fóbal an seo de réir na seandaoine. Tá trapta stianta ag me dhearthar ar ón ó gribín. Agus sin ar cainte eile am ag an eile béidir. Ach win is cinse gur win séisisin le cheantar létrama an seo a bailliamh Grihan de ar cosla. Béidir gur breithir Franciscan a bhí a gceist níl meid ró cinse. Ach de ar an léana a bhí ar bhí leidín ar heilige agus Gaeilge agus Gréigis Beidir fásta agus is costal gur áhar segad a bhí a gceist nó breithir Franciscan Beidir. Duine de symbol eile. Iontach, bé me súil go mórla leis an chaint sin ar bhíon teogainn mar sin. Go rá. Chur me scairte siamí sogan sin dhéanú. All right. Anistú ro bunch bí aige le Robert McAdam agus Ulster Gaelic Union na stála mar sin. Níl mar cinse is costal go McAdam agus much of our Grafton an Dr. McDonald bhí siad na Liga Jaguar le chéile mal Feirste gan ná. Cinse go agus well tá agam in dhé tríal Russell an sin Jerry Carja McDonald Jerry Carja sé go fuair leis mar gheall ar na heachtarí a tharla an sin creidim gur híní McDonald cinneal barantas nó arrest warrant nó rud éigean mar sin de chuid Russell
agus thug sé airgid sin. Cé go ruir sé in dhé sin agus tá sin le feicáil dúirt sé I hadn't done it an hour, but I wished it was undone. Agus sin loir sé fan hachtaí hála de Ó Loingsigh Fáiste. Agus mar gheall sin ar nói tugu the Brutus of Belfast ar McDonald na dhé sin. Is costal. Glen raibh Myra Tommy ag dal so Myra Waila. I just when me an salt as an lake and ag fish granwer hog me she lake or bollig and taller couple of days in hens to Loughinisland Melbourne to my church me to make up her London Hall Library August the couple of days as come they in Dúin August Larry me Pádraig Uí Loingsigh curl me or curl in the shamra that bloody traitor August that turncoat Rot na go make dream leis or horriby mar hil me will harlish sin nís mó na gagcéad bolíon am hen na ish ag duir cosúlacha tan baril cairna ag na daine an sin go fáil agus just mar dúirt me fi cin simúil agus rod na go make dream leis or horriby sin an baril a person her lin in the same ma tam ma waden cumú cascéil mar afa go Gaeilge agus has mé kan faoi Pádraig Uí Loingsigh agus ólas ar aon déine faoi Pádraig. So beidir go rud leis go bhé mé ábhar rud éigen a dhéanamh mar eile Pádraig Uí Loingsigh sa cheantar seo. Ach look émar tá Thomas Jean is tá sé chuig go clog so well, go furnic Jean ta she solipa, but ma, so ma taf on her hard get a bug a speech or no, but a fun or Lynch na Gael hon tossy be indini kind of cancellation culture. That's so good because we session cancelled so swinging the barrier air. That's a master of custom scale Shasu Legia. Shasu Legia far more Shanachas Skrivsha she's skilly Iriela far of Anna Griwach and Conor na Gaeilge agus an sin hannig harla Iriamach ni Jake Shejig agus hoshin na litracha a kind o Rongach in St. Brattenbug sa Gaeilge agus Dusty and Realtus Shasu Legia hon iad Astro over le Gaeilge agus again sin Nero and made sin takeacht ag na hogli ach rin stoilam se vi for Shasu Legia hen an tivella den stair agus near chula dunja be tracht der o hin agus renew German glan gachrod mai a rinje tesagum nach onan an da rod ach her hil me go kosalacht er an daskele goni keim se ra. Aye. Do you just so near my old stuff we scale in lunchy, but ni hegem katia and yaki she hegem courage katia or lower she courage or corby Briain. Lower well sin vi buil boash Oh right. There are First night. So and it's before alla o curry over in Pádraig Uí Gaeilge agus Yulti session finishe a horch agus Corwin Baisha. Kaite vex when you go road Lee Milita of I Megan Amsha Martian near up na coach Vilita Urshul to be Aku Eluas agus na Germany go hard as Ramachan agus George Lord Cornwallis nor a Hanix here Rasha Reach o Verica so sin an our world say that Dini Kadonna as a V na Germany agus in Third Boy agus na ruddy oversight a renishit so sin real das hasana So agus Louis to sin go word in again a doctor sin my first an arrogant con finish your horse courage. No, yeah, Horsea arrogant. Horsea arrogant than yeomanry. Again, sin le Kenyal Prab, no Brab. Vahenia Dinya be a hoggle
codú le Russell ag an am sin. Cé gur raibh sé cairde le codhúir in na daoine céarna ach mar a dúirt sé na bhí cinne bhí sé buirtha gur raibh sin deanta ag choradh. Is costal gur choradh brú ar sin i dhéanamh. So fuair sé brutas up Belfast in dhé sin. Ach ní bhór Pádraig é airgid. Ní lech Pádraig ó lei sé é airgid. Oh no, ní bhór, no. Cuisú an sin agus bhí sé is tí sa frisin ar fáil copa sin mar nó níos mó agus choradh brú ar finisce a thuirt ach sa deireadh ar thug sé finisce dúirt sé go raibh sé cairdeal a gcónaí agus bhí más aige ar Russell mar cinne leiscéal is costal. Ach tá sin mé phobal go fáil hart fa Loughinisland agus bhí is costal in dhé sin bhí fáilte daoine caint fa dúd in na haptaí a Harla. Níor Harla cachháil na hense ach couple bliana a ribh sin, so mar a deir duine sin bhí na yeomanry Sathaor ar gunne bí a bhí buint acu le Russell nó leis na hairní iontach ag an am sin go fáil. Agus ní raibh sé deas lá. Agus an bhfuil agin nuair thuisir as go dtí Loughinisland cé rinne sé mar síl garmiúil? Níl sogin. Níl finis ar bíon. Níl sogam ar land sé ra leis an scoil scairte an sin nó go bí rud ach níl finis ar bíon ach a bhhain an lína bag buide sin a Lór an Feirste go bhfuair sé buas in 8-3 agus sin bhfuil an. Agus a bhíon was a cinnar a chuidir leis an scoil sin? Well, dúirt Sean O'Donovan letar hesagian ar tréal sé an chomdaí sin hart van 8-3 nó hart van am sin 8-3 gehar bhí sé chomdaí an Dúin agus is costal go raibh an scoil a go ra go fáil ag an am sin. Tá sé luair sé ag Sean O'Donovan sílam. So níl sogam an raibh Pádraig héan amán na scoile ag an am sin nó nach raibh ach Louis O'Donovan gur bé Pádraig an duine dearannach a bhí mar ide sa scoil scairte sin. Agus Briain Mac ceist dearannach dús. Go dtí mar fí an stát na Gaeilge chun Dúin ag an tam sin? Well, mar dúirt me sin ar tríal O'Donovan ar an cheantar sin dúirt sé ó Sliabdána go Sliab Crúb có fada ó thuí na Loughinisland sin an cheantar Gaeilge ag an am sin. So is cosal go Gaeilge Lord go fór lehan agus sin 8-3 nó 8-3 sa ceathar sílam agus bhí Gaeilge leide go leor. Ach Luime sin pa Pádraig ag cópail leabhscríbhí ní sean scéalte agus le héitste sin. Bhí cinneal bhí ahrú ar an saol wahí daoine go raibh an sean saol Gaelach ag imeacht agus go raibh saol Gaeilge ag teaptasteach agus rinne siad an iireacht ag an am sin. Go háirithe an nuasach ma a níl sagan céire bheith Samuel Coulter as dún dalgan ach de rur cosla gur duine an uasach ma bhí a gceistin sin agus daoine mar sin wahí sé go raibh an sean saol ag imeacht agus bhí siad ag deanú cinneal iireacht na sean scéalte agus na leabhscríbhní seo a chiomhnú ag an am sin. So ní sainneolaí teanga me beidir go diglaat a Lord le Cuireann Briain chundé Dúin ag an am sin ach is cosal gro Gaeilge leide go leor ag an am sin sa chundé. Well, sin ribhann gárta mhór atá gceist ar nói agus céan gur chuir amach mar bheith a sólaíocht ag de henteachtaí frís na bliantaí nar tharla feach a go geola ní fear sin na scorbí. Bhí sé go donna a gcuid mar hampa in ardhacha is ar mar sin bhí sé go donna
agus Briain Mac as an cantar san land an a déine. Níallar an gcóirta mhór. Well, so the crooknúid mé an bhfuil le ein duine ag teachtasteach tá Oiléain and Barry agus duine Birch Anne's iPad. So, okay. Well, listen, I'm special. Gur mí mai go éimar tá mé ansásta gur chumí. And I'm Pádraig go in suimiúil agus go chance goin teach le chéile agus an lection éisteach fisic hintach agus gur mí mai go a Briain